Então, a gente está ao vivo já no Facebook, então sejam bem-vindos a todos do Facebook. A gente está começando os webinários de agosto, então eu gostaria muito que vocês fossem todos bem-vindos aqui na rede. Felipe hoje é nosso anfitrião, porque nós vamos conversar com a Ronome. Então, a dinâmica desse webinar, a gente vai fazer o seguinte, eles vão conversar por 15 minutos e a gente faz um intervalo para perguntas. Esse webinário vai ser em inglês, mas o Felipe, em vários momentos, vai nos contar o que a Ronome está falando. E vocês vão ter um intervalo para as perguntas, vocês podem escrever todas as perguntas aí em português. Letícia, seja bem-vinda. E então, por favor, Felipe, a palavra é sua. Essa é uma parceria mais próxima da gente com o Conector Ciência, né, que está realizando esse encontro e esse papo com a Ronome. E eu gostaria de agradecer a Ronome pela disponibilidade e gentileza de estar aqui com a gente hoje na rede de pesquisadores também. Felipe, por favor, a palavra é sua. Hello? So sorry, my audio was completely off. Oh, so I'm gonna restart it. So sorry. So I just said that I'm really happy that you're joining us today. I mean tonight here, morning for you there, in this conversation about Foldscope. It's a great pleasure in this partnership. I just would like to introduce you about the structure of this talk. So we were going to have like 15 minutes in the first half, and then we have a break of more 15 minutes, so then people can make questions to you, and I can translate them to you. And then we come back again to have more 15 minutes of talk. Okay, then you can sort of wrap up the ideas or something that emerged from the conversation. You can also like bring up. Then I would like to ask if I can translate to people every time you shift a slide. So you have like slide one, then I talk what you just said to us in Portuguese, and then I go to the next. You go to the next slide, speak, and then I explain to people what you have said. Sounds great. Fine? Okay, so shall I start? I cannot hear you, Honomi. Oh, yeah. Can you hear me? Can you hear her? I can hear you. Yes. Now we can, yeah. Okay, you can hear me now? Okay, so I'm gonna start sharing my screen, and I hope the audio stays on. So let me do that. Então, gente, a Ronome é diretora de engajamento da empresa Foldscope Instruments, que produz um microscópio de origami feito de papel, né? E ele está rodando o mundo inteiro, é um microscópio que está sendo bem acolhido pela comunidade internacional. Eles estiveram recentemente aqui no Brasil, estão no sul do Brasil, em Florianópolis, e ela vai apresentar essa trajetória do Foldscope para a gente hoje, tá? You have the stage. Yes, Foldscope! So you can start presenting. It's open for you. Okay, great. No. Yeah. Well, hello, everybody. I hope can't hear you. Can you hear me okay? Hear you. A word. Huh. Let's see. Okay, now I can, yeah. Okay, so there might be a lag, so please excuse me for that. Hello, everybody. My name is Honomi. I wish I could see all of your faces, but I'm very honored to be here today. Thanks to Felipe and Juliana for hosting and inviting me to tell you a little more about Foldscope, the paper microscope. So I am going to start my presentation. And I hope the audio stays on. Your audio is okay, Honomi. Okay, great.
let me just share my presentation here. Do you see the slide okay? Yeah, it is perfect. Yeah. Okay, great. Okay, so microscopy for all is the presentation. I'll give it to you. And then Felipe, stop me whenever you'd like to chime in for the translation. Every time you shift a slide, I will then speak about the previous slide, okay? Okay. Gente, toda vez que ela passar de slide, eu vou apresentar o slide que ela acabou de terminar, tudo bem? Nesse momento aí, microscopia para todos, né? Democratização dos microscópios. All right. So first I want to give everybody an overview of what I'm going to talk about today. First, I'll give you an introduction to what our missions are at Foldscope Instruments. And then I want to jump into a brief history of how Foldscope and Conector Ciencia got to know each other. And then what wonderful work Felipe especially has done with Foldscope. And then I'd like to get into more about what Foldscope Workshop is like. I'm going to share a little more about how I hosted a Foldscope workshop before, and then I would love to have Felipe kind of chime in and then share his experience with Foldscope workshop. Then I will get into more of what it's like being a team member at Foldscope Instruments, especially for me, my role as a director of community engagement. And then last but not least, this might be after the Q&A section, I want to jump into the importance of in-person interactions and international collaborations in the context of doing science together. Okay, so then I'm going to just explain to people what you just said. Sure. In general words. Então, Yes. gente, ela vai falar sobre o Foldscope, né, como a primeira parte, como que o Foldscope foi concretizado, né, e aí ela vai falar na segunda parte a história do Foldscope e essa interação do Foldscope com o Conector Ciência, né, e como que a gente acabou se conhecendo, que foi uma forma bem interessante. Eu acho que a Ronomi vai trazer isso, foi uma forma bem orgânica. E aí ela vai falar também de como que os workshops do Foldscope acontecem, né, e aí a experiência do time dela fazendo os workshops, e ela me pediu também se eu poderia fazer uma participação especial aí, falando da experiência do Conector Ciência com Foldscope, vai ser bem mínima da minha parte, na verdade. E aí depois ela vai falar do dia a dia dela como a diretora de engajamento de comunidades, porque ela engaja todo mundo ao redor do mundo, né? E conectando os usuários com pessoas que querem usar o Foldscope, porque a gente sabe, através da nossa pesquisa, que a maioria de vocês não conheciam o Foldscope e tem vontade de usar, né? Através da pesquisa que a Juliana fez. E a importância que tem dessas interações entre pessoas, né, e as colaborações internacionais como essa que a gente está desenvolvendo aqui com a Foldscope Instrument. So I give you the words back. All right, thank you. Okay, so first I want to talk a little bit about what our mission is as a Foldscope Instruments team. So our main goal is to produce low-cost scientific tools to expand access to science. So participation of science often relies on having resources, having access to resources. And as many of you realize, doing science work is not cheap. You might need to have a lot of expensive instruments. But that shouldn't be the reason why people cannot participate and join in the conversations around doing science. So we aim to break down that price barrier by bringing you this kind of frugal science tools. And our goal, our main goal, is to just allow everybody to join in on doing science and pursuing their own curiosity with tools like this. So maybe I should pause then to let you translate that.
All right, so I'll do it. Thank you. So basically, desculpa. O que a Ronomi acabou de falar são os objetivos né, desenvolver o Foldscope em si como ferramenta, né? Porque eles estão buscando mesmo que todo mundo consiga participar da ciência, né? E aí, o que eles imaginam, isso seria uma das formas de participar da ciência, ter acesso aos recursos, né? E que seriam aí as ferramentas científicas. Então, a ideia deles é quebrar essa barreira que existe entre as pessoas e as ferramentas científicas. E como que eles fazem isso? Criando um microscópio que é de baixíssimo custo, né? Então, eles barateiam esse processo de conexão. E aí, o que eles esperam a partir desse processo? Que todos possam fazer parte da ciência e que eles tenham uma participação que seja realmente de explorar a criatividade, a curiosidade, né? E ter uma voz nesse processo, no processo científico, basicamente uma ciência cidadã, né? So, yeah, I just explained to them what you just said. Great, thank you. And then I want to show everybody the first article on Foldscope instruments. And do you see this article shared on the screen? Yes, we can see it. Perfect. Okay, great. So this mission to bring everybody and invite everybody to do science and participate in the fun of doing science was alive from the beginning of this project. So this project began as an academic project at Stanford University, led by scientists. Jim Cebulski, who is now the CEO of the company Foldscope Instruments, and Manu Prakash, who is the professor at Stanford University. And this is what you are seeing in front of you is the article that is open access, and which illustrates how they basically invented this paper microscope. So I'll let you pause it. I'll pause and let you translate. All right, so a Ronomi está mostrando aí para a gente o artigo do Foldscope, que foi publicado na revista PLOS, que é uma revista de fonte aberta, né, Open Access, e ela falou que a ideia mesmo é de trazer essa questão da diversão também, né, de fazer ciência, né, que usando essas ferramentas também se pode se divertir e se expressar através da ciência. Eu acho isso bastante relevante. E o artigo, bom, o trabalho começa num ambiente acadêmico, né? Então ele foi criado na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, né? Fica no lado oeste dos Estados Unidos, né? E basicamente foi criado pelo James Cebulski e o Manu Prakash, se eu pronunciei correto. E aí tem o James Clements também como coautor do artigo. E hoje em dia o Cebulski, ele é o CEO da empresa, né? Ele é vamos dizer aí, o chefão da empresa aí, tá bom? E inclusive ele está aqui no Brasil, em Santa Catarina, em Florianópolis. Bom, Ronomi, you can continue your talk. Great, thank you. So during this pilot Foldscope project at Stanford University, the inventors decided to reach out to the community in the world and ask what would they do with this tool. And whoever replied got a Foldscope, and together they started an online community called the Microcosmos, which I want to share that with you. If that website loads. Let's see. So this is the Foldscope community online called the Microcosmos, and this is where the participants of the pilot Foldscope project shared their findings and experiences and their questions and what they were curious about, along with the actual images that they took with the Foldscope. I'll pause.
Okay, so I can explain that, right? Okay. Então, gente, ela está apresentando aí para vocês uma comunidade muito, muito legal. Na verdade, até depois, se vocês puderem clicar no link aí, a Juliana vai postar o link da comunidade para vocês. Se chama Microcosmos, tá? E aí, o que acontece? Essa comunidade foi criada junto com os participantes do projeto piloto que eles desenvolveram. Então, eles fizeram uma versão, vamos dizer assim, 1.0, né? Que não é essa que está na foto aí, é uma versão mais simples. E aí surgiu essa comunidade onde as pessoas poderiam conversar, né, trocar experiências, o que elas descobriram, apresentar para outras pessoas através de um processo de documentação, de fotos. E é bem rico, assim, então você tem coisas desde gelo até insetos, cristais e por aí vai. E também elas podem trocar perguntas e obterem respostas através dessa comunidade. Por exemplo, o Mano Prakash é bastante ativo lá, ele pessoalmente responder as questões, então é bem legal, é uma comunidade que eles têm, chama Microcosmo, qualquer pessoa pode participar. So, Honomi, yeah, you can continue, thank you. Thank you. And I will come back to this Microcosmos community because this is a community that keeps on just growing with the current Foldscope users. So I'll just kind of scroll down to see what people have recently contributed to the community and shared their images. And these are, you know, these smile faces. Okay, so I will come back to this and then move on to the next slide. Let's see. Okay. Okay, do you see the slide? Okay, so is everybody seeing the slide okay? Yes, we can see it. Okay, great, thank you. So now I'd like to move on to how Conector Ciencia and Foldscope started to collaborate. So what I'm going to show you is an article that came out of, forgive my pronunciation, Prover. And it's an article, very major article where Felipe's work with Foldscope workshop got picked up. And you can see his work, and I'd love Felipe to jump in here momentarily to share about this experience. So now the talk is mine. If that's okay with you. It's okay, I can, but I'll be short. I want you to speak more than me. Sure. Então, a Honomi está apresentando aí um trabalho que a gente fez juntos, que nós fizemos juntos, na verdade. Do you remember the name of the person who worked before you? It was James, Max. Right? Max, sorry, Yes. I forgot. Então, antes da Honomi entrar, a gente estava até interagindo com uma pessoa que chama Max, que ele era o responsável pelo engajamento de comunidades, e depois eu comecei a trabalhar com a Honomi a partir de 2017. Esse projeto a gente fez com o piloto do Foldscope. Vocês podem ver que o formato dele é completamente diferente, né? Ele é branco e a estrutura dele parece menos complexa, né? E, bom, eu não sei descrever em palavras exatamente como que esse processo ocorre, mas o Foldscope, o primeiro Foldscope era mais no formato de laço, esse segundo agora é um pouquinho mais no formato de peças que você conecta uma a outra, mas também você tem que dobrar elas. Tá? Mas ela está falando da contribuição entre Felipe e o Conector Ciência, que é a iniciativa que eu toco, junto com a Foldscope Instruments, e que é um trabalho colaborativo. Ela me pediu para poder falar um pouquinho sobre esse trabalho colaborativo, que foi publicado no Porvir, que é uma revista referência em educação inovadora no Brasil, né? Eles têm vários cadernos sobre, por exemplo, o movimento maker, como que ocorrem inovações nas escolas ao redor do Brasil, e a nossa história lá na Chapada Diamantina, no interior da Bahia, junto com a escola Inova Educação, foi... eles se interessaram por essa história e decidiram publicar como microscópio de papel, que aumenta o interesse pela ciência, e aí foi o primeiro projeto que eu tenho conhecimento do Foldscope sendo
feito em escolas e foi feito no processo de ciência cidadã. Então, os estudantes escolhiam os projetos que eles queriam executar, e aí depois iam para o parque fazer a coleta e tentar responder as perguntas que eles fizeram antes de ir para o parque coletar. O interessante aqui é que foi um trabalho super colaborativo, e a professora Débora, lá da Escola em Nova Educação, que deu o título para o projeto, chamou O Mundo Invisível, The Invisible World. And I give you back the words, Honomi, if you have anything else to speak about this slide specifically. Thank you, Felipe. Yes, so as Felipe probably explained to you very well, he's done amazing work, and that's really the key in our work is, let me just go back to our slide here. It's the collaboration that's built on trust and, mutual trust. And we as a Foldscope team really get to collaborate with locally really connected people like Felipe who really care about science education and bringing these opportunities for having fun with science in particular with more audiences in their own community. And it's always it was such a rewarding experience for us, Foldscope team, to be able to work with educators who are well connected with the community, and then just show us how they incorporate Foldscope and the concept behind it for the benefit of their own community. And that's what we always like to just really value to the highest level. And I pause for the translation. All right. I'm loving this because then you're telling me like, yes, now I can do the translation. It's working so good. Thank you so much, Manomi. You're welcome. So, tô de volta aqui, gente. Ela falou algumas palavras que são assim, bom, eu não estou fazendo a tradução direta, né? Estou fazendo a tradução pelo todo, né? A gente já se conhece há um tempo já e tem o mesmo tipo de linguagem. Bom, tem palavras-chave que a Honomi falou aí, que é a questão do trust, né? Da confiança. E essa confiança é depositada mesmo nas pessoas que a Foldscope Instruments decide trabalhar. Tá? E tudo começou com uma carta que eu mandei para eles, falando que eu tinha um grande interesse de trabalhar, porque tinha uma escola no interior da Chapada Diamantina que queria trabalhar com microscopia, usar microscópios, mas eles não tinham os microscópios. Tinha um microscópio que era de qualidade duvidosa, e eles queriam trabalhar com um material que fosse de baixo custo, e acabou que o Foldscope entrou. E eles confiaram na gente para fazer parte desse processo de uma forma muito ampla. Então, trust, confiança, foi uma coisa muito, muito importante. A questão da colaboração é outra palavra também, né? Collaboration é um elemento forte dessa interação da Honomi com outras pessoas ao redor do mundo. Eu conheço, particularmente comigo, ela tem sido uma excelente colaboradora, né? Então, ela me provê muitas informações, me conecta com a comunidade internacional e com os fundadores da empresa, e compartilha o que a gente produz. E então tem uma troca muito interessante, assim. Então a gente aprende com eles, eles aprendem com a gente. Não tem essa questão impositiva, né, colonizadora, né? Então eles são bem abertos e sempre pensando em como que as comunidades locais podem desenvolver, né, o uso com o Foldscope, porque a ideia é que eles querem trabalhar com educadores que saibam conectar, que sejam conectados em suas comunidades locais, né? Tenham esse interesse por conectar ciência e educação de uma forma divertida, em que as pessoas se divirtam fazendo ciência, né? E esse é o maior prazer deles, trabalhar com educadores que fazem esse tipo de conexão, né? Entre países, entre mundos, entre pessoas, né? Por isso tanto que é o Conector Ciência, né? E aí realmente trabalhar com conceitos que são relevantes para o Foldscope, por exemplo, a diversão, fazer ciência com diversão, né, com inspiração, com curiosidade, e isso traz benefícios tanto locais, tanto para a gente que está trabalhando com uma ferramenta que resolve um problema local, né, como foi o caso
na Escola e Nova Educação no interior da Chapada Diamantina, mas também traz benefícios para eles, porque eles aprendem como os educadores ao redor do mundo adaptam essa ferramenta aos contextos que eles trabalham. E eles valorizam isso, é o maior nível de valorização que eles dão, esse processo de comunidade mesmo. So, Honomi, I translate. You can continue. Thank you. Thank you. Okay. And now I go back to my table contents. So now I'd like to share what Foldscope workshop is like. And particularly, I'd like to share my own experience with it. So this is when I go back to the Microcosmos website, because I shared that on that website. Let me just, here we are. So are you all seeing the website? I hope it is showing up. Okay, so let me just search my name on here. It's showing really well. If it's not showing something, I will come to you, okay? Okay, great. Thank you so much. No problem. All right. So these are my posts on Microcosmos. And then this is one of the examples of Foldscope mentor skill sharing party that I hosted before a big youth conference where we held Foldscope workshops for high school students. And so I invited the mentors who nicely volunteered to help me run this workshop. And then many times I really rely on our wonderful, beautiful volunteers in running workshops. And then it's always good to, kind of come together as mentors and then build a sense of community within mentors, because you are going to be, sharing kind of a part of you to the new users of Foldscope. And so it's always nice to have this kind of get together beforehand. And this is how I kind of shared my skills, and then also got to learn from the volunteer mentors. And here we are, kind of gathering around a table with lots of Foldscope, and then one of them was joining via Skype, and we were just having a really fun time. And I also wanted to include the rest of Foldscope community in on the skill sharing. So what I did was kind of list all the different tips that were shared at this table, and then made it into a nice little blog post with pictures, helpful pictures, so that other Foldscope users can use these kind of tips. And I give it back to you, Felipe. All right, thank you. A Honomi está mostrando aí as contribuições dela para a comunidade do Microcosmos, tá? A Honomi, claro, como engajadora de comunidades, é extremamente ativa na comunidade do Foldscope, e ela funciona como a mentora principal, né? Então ela dirige todo esse contexto de mentores. Felipe, eu sou um mentor também, local aqui no Brasil, e tem mentores ao redor do mundo. E aí ela estava falando da experiência do encontro de jovens de ensino médio que aconteceu lá nos Estados Unidos. Where was it, the meeting that you were talking about with the students? This was in Oakland, California. Tá, foi em Oakland, Califórnia. Esse encontro com os estudantes. E basicamente a ideia desse encontro foi reunir mentores de todo aquele ambiente local ali que eles estavam trabalhando. Acredito que tem pessoas provavelmente mais locais, mas talvez de outras regiões. Were there people from other states and other parts of the country or the countries in this meeting? This was mostly for U.S. high school students, but coming all over from the same state, California state.
Ok. Então, eram pessoas de diferentes partes do estado da Califórnia, principalmente, era um encontro mais local, bem nessa perspectiva mesmo do Foldscope, né, de trabalhar do local para o global, né? E a ideia da Honome é realmente juntar mentores e a gente esteja em contato, em conversas, participando das atividades do outro. Isso é um senso de comunidade muito forte. Então, você tem essa questão da confiança e, ao mesmo tempo, você tem essa questão da comunicação, né? A gente tem uma partilha, essa partilha pode acontecer em ambientes digitais, mas também presenciais, e cada um desses mentores acaba tendo um pouco de liberdade para poder fazer as suas atividades em suas regiões, tá? Mas é interessante estar todo mundo conversando para ver a individualidade que cada um está contribuindo para esse processo de desenvolvimento da comunidade do Foldscope, mas também do uso do Foldscope para se conhecerem, trocarem experiências, né? A gente vai crescendo com essas trocas de experiências em comunidade. Isso é um ponto muito forte no Foldscope. E aí a foto que ela estava mostrando ali, this table, essa mesa, os colaboradores nesse encontro conversando, usando o Foldscope, inclusive tem aquele computador ali, é alguém que estava no Skype conversando com eles também. Então, realmente tem essa abertura gigante. Eu acho que qualquer pessoa que está aqui nesse webinário, depois pode entrar em contato com a Honome, pode entrar em contato com o pessoal do Foldscope, eles são muito abertos, tá? E pode entrar em contato comigo também, porque eu também sou muito aberto para poder interagir, fazer colaborações, tá bom? Agora a gente vai interromper um pouquinho o talk da Honome para a gente poder receber perguntas dos participantes desse webinário. So, Honome, if you allow me, I would like to ask you to answer a few questions that people are making here. Is that okay for you? Then you can change. Yes. Okay. I guess I'll stop Então, sharing. Felipe, a gente está com algumas interações aqui via Facebook. Na verdade, nós temos um pesquisador aqui agora que está nos contando um pouquinho da sua experiência com Foldscope. E a ideia é que Guilherme Barbosa, né, que está nos contando sobre a experiência dele, ele atualmente é um pós-doc, ele está interagindo com a gente e está contando exatamente sobre essa questão da mentoria, né? Ele está nos contando que teve uma experiência num museu, né? Então, onde ele foi fazer uma exposição, participar de uma exposição, né? Um simpósio de pós-docs na Bay Area, e ele teve a oportunidade de encontrar o Manu Prakash. Quer falar para ela? Não, continua só porque vai simplificado. Então, aí, na verdade, ele está nos contando dessa experiência e que ele deixou para os pós-docs, né, um desafio, né? E esse desafio era realmente fazer com que outros cientistas, né, espalhassem em todos os lugares do mundo e difundissem a possibilidade da questão do Foldscope, que é uma tecnologia simples e ótima, como ele está descrevendo, né? Então, tem outras pessoas, como o Sanderson Calisto, aqui perguntando se é possível ele ter um Foldscope. A gente está falando que com certeza. E a última é que a Suzana está perguntando quando poderia ter um workshop desses no Brasil. Eu agradeço as perguntas e os comentários. Já a gente volta para vocês. So, Honami, we had like 3 questions. One of it is quite long, so I would go through it like the way I sort of remember here. Okay. So the first one is, qual que é o nome da pessoa? Esqueci. Guilherme Barbosa. Desculpa, é o Guilherme Barbosa. So Guilherme Barbosa apparently have met Manu Prakash in the beginning of this project. So this is quite interesting. This is something I didn't know. I didn't know Guilherme himself. So prazer, Guilherme, em te conhecer. So he was telling us that basically Manu Prakash, or Manu, I'm just going to say the Manu because it's easier, like gave this challenge to them, take these tools and spread this kind of like, cheap tools around the world. How can you do that, if I understood it correct, right? Yeah. Did you have a question? Ele só estava contando essa experiência de como mentoria é fundamental e que faz sentido quando você tem a tecnologia do Foldscope, simples e barata, e essa interação com a comunidade.
Yeah, he vouches like the work basically you do in connecting communities with this technologies, which is quite interesting because like we're speaking about it, I'm speaking about it, but then even an external source of people working in Brazil now and who have met Mano before vouches for it. So it's definitely an important tool to connect people with science and democratizing it. Thank you for this contribution. The other question was about. Duas perguntas da Suzana se vai ter workshop no Brasil e se eles mandam o Foldscope para o Brasil e quanto custa. All right. So the other question is, when is the next workshop happening in Brazil, done by you, which I hope will be soon. And the other question is, how much Foldscope is costing right now, and how is this process to send to Brazil? I think this is a very, very important question right now because people will want to buy it crazily. Yes. Well, I will. Susanna asked that. Let's see. So I'm gonna. And the last question, sorry, then we finish up this. Só tem mais uma, que é importante. Someone asked about. Se a Ronome e o grupo de trabalho pretendem, no futuro, baratear outra tecnologia como telescópio. Cool. So I think was Leticia Gomes. Hi, Leticia. I know her. So she asked if you are planning to make other tools cheaper as well. And I know the answer, but I'll let you say, like if you're gonna make other tools cheaper, for example, telescopes. Oh, okay. So let me just make sure I remember. I cannot hear you. Oh, I can you cannot hear you. Okay? Hello? I cannot hear you. Hello? Okay. Oh. Hello? Right. Can you hear me okay? Yes, now I can. Okay. So first question, I believe, was when is gonna be my Foldscope workshop in Brazil? And the answer to that is I want it to happen as soon as possible. I hope that it can happen, perhaps collaborative work with you, Felipe, and with you, Juliana. If there could be something we could make things work, I would love to do that. Maybe, I don't know, I'm not sure when the best timeline is for you all, but let's talk about that in the future. Let's bring her, let's invite her. Vamos convidá-la, gente, para poder vir, então, também assim, imediatamente. Sorry. Yes, please. I just asked them to invite you, like, just invite her, just, and she will come. I'd love to. And I've never been to Brazil myself, so I'd love to come. And then if it's for Foldscope, if I'm gonna be able to share my skills and with Foldscope with Brazilian community, that's all the better. So very positive about that. Second question, please remind me what the second question was. That was the about the cost of Foldscope. Yes, the cost. Yes, how it's gonna be sent to Brazil, like how it's happening. Right. Yes. So let me share my screen real quick. So what I'm going to show you is the foldscope.com website. And then if you click on Shop Now, this is where you can see our offerings right here, featured products, if it loads right now. Okay. So we have 4 offerings. Unfortunately, we discontinued the t-shirt. And you can select the product that you'd like. For example, the deluxe individual kit that comes with 1 Foldscope with the complete set of accessories. You can add to cart and then place, order just like any other online website, online shopping experience is like, and it'll give you the estimation of your shipping cost, and we'll deliver with DHL. Wherever DHL delivers in Brazil, we can deliver. If they
considers your, if they consider your shipping address remote, then we might let you know about that. We might follow up with you on that. But basically, you can order online. Or can I just sort of go through what you said? Sure, go ahead. All right. Então, ela estava mostrando aí o site do Foldscope, né? Essa parte onde tem o View Product, é onde você pode escolher o produto. Could you click, please, in the View Product, Honomi, please? The View Product, any product. Let's see, here we go. Like, por exemplo, esse Deluxe Kit individual, ele tem várias coisinhas que você pode brincar aí. Tem uma lupa, tem o Foldscope completo, tem vários materiais interessantes aí de coleta. E aí você vai adicionar, como qualquer compra online, tá bom? O que acontece é que tem uma taxa de envio, e essa taxa de envio ela muda de país para país. Então, se for para o México ou para o Brasil, vão ter valores diferentes. Cada um dos produtos tem valores de envio também diferente, tá bom? E demora um pouquinho para chegar, tá? O nosso, a primeira leva foi um pouquinho mais demorado, mas essa segunda agora ela já falou que tá no processo mais rápido. Ela tinha falado isso antes, não foi agora ela falando aqui não, tá bom? Então, basicamente pedir, e aí vai demorar um pouquinho na alfândega aqui no Brasil, que é o processo. No meu caso, o valor não teve cobrança extra de taxas aqui no Brasil, tá bom? Mas aí é caso específico. So, Hanami, I just was explaining a little bit of like the taxation process and the time frame, more or less a few months. Like it can take a few months depending of the control, the border control. And also that each price varies from each product, and also depending of the country that it's being sent to. Like for example, if it's Mexico, if it's Brazil, the price will be different. And I just mentioned a little bit about like there are plenty of materials for collecting animals and stuff like that. I just like complimented a little bit, but just kind of like made a mix because it's hard to explain exactly what you said. Right. Yes. But Thank you. General, I'm glad you added those details. Right. Yes. Yeah, and then just to really answer the question about the cost, if you visit the website, you can see the pricing, and then when you enter your address, then it will give you the estimation of your shipping cost. And then, as Felipe just mentioned, custom clearance might come with import duty and tax. Yes. Okay, and then the last question. I'm sorry, I'm blanking. The last question is about I have to remember myself too. The telescope. So many questions. Yes. Right. Yeah. So the question was, will there be other low-cost tools just like paper? Okay, Foldscope. Right. So I believe we are going to be. I'm not sure about telescope though, I have to say. However, there are other exciting new inventions coming from Manu's lab. For example, a paper centrifuge called Paperfuge. That's a really exciting new tool that's also made out of paper and very low cost, very easy to work with, and it works well as a centrifuge. So that's one idea that's coming out. We don't yet have concrete plans as to when that's going to come out on market. However, that's one thing that's sort of on the horizon, I would say. And then, telescope, why not? Maybe you can invent one. Somebody invent one. That sounds like a wonderful idea. Amazing. So I'm just gonna explain what you just said, okay? In my word, but it's a collaboration. So. I know, this is great. O microscópio de papel que eles fizeram, eles gostam de coisas de papel, né? Porque é bem baratinho. Então, o microscópio de papel, e agora eles fizeram uma centrífuga de papel que você puxa assim
e ele rotaciona, então você consegue fazer a centrifugação do seu material ali num tubo, por exemplo, tá? Eles não sabem ainda quando vai ser lançado para o mercado esse produto, mas já foi publicado, por exemplo, já tem disponibilizado em publicação, tá? Mas está no horizonte deles, eles estão pensando, ver o que eles vão fazer com isso, tateando, mas ao mesmo tempo a Honome jogou um desafio para as pessoas aqui, a gente no Brasil, ou quem está nesse grupo aqui discutindo, e pessoas que vão assistir esse vídeo depois, possam criar telescópios. Na verdade, a gente sabe que tem pessoas no Brasil que estão criando telescópios DIY, né? Você vai nesses sites de YouTube, Instructables e outros sites, você vê que o pessoal está fazendo telescópio, sim. Mas será que dá para fazer isso para vender? Novas empresas que surjam para fazer talvez um telescópio de papel de baixo custo? Acho que fica esse desafio que a Honome propõe para todo mundo aí. Todo mundo colocar a mão na massa. Wonderful. Okay. Any more questions? Honome, Felipe, temos apenas 2 comentários. Primeiro, todo mundo encantado com Foldscope. Várias pessoas falando sobre experiências anteriores e futuras do Foldscope. E o que eu acho mais interessante é que tem pessoas falando muito dessa colaboração e de como que viram uma notícia super interessante. Que a surpresa é que a microscopia normalmente tem equipamentos muito caros e é fantástico poder fazer um de papel com peças baratas. E acredito que tem muitas possibilidades de workshop, conversas, porque temos pesquisadores aqui perguntando exatamente como se conectar com iniciativas para discutir sobre o assunto, né? E a pergunta do Enildo qual a capacidade de ampliação da imagem desse microscópio de papel? Okay, I'm back. So going to the questions. First, there is a comment that someone's like praising Foldscope for the excellent work that Foldscope has been doing. Especially because microscopy is still something really expensive to buy or acquire, to have it in people's home. And this is a funny thing, right, Honome? Because I mean, microscopes were created in end of 16th century, and the 17th century started become something more of a simple microscope start having a higher magnification, right? For example, Anton Leeuwenhoek or things like that. And one of the questions is related to this. So, I mean, people are saying that there's so many possibilities to do workshops here in Brazil, especially because there are so many researchers interested in this tool, especially. So they want to know later, we can talk about this together or with other people. People talk directly with you or talk with me too. And we do this sort of talk, especially with you because you're the director of community engagement, but I can mediate if you want, of how these workshops can actually happen in Brazil. And I would do everything I possibly can to have these workshops happening here in Rio, like finding spaces, bringing the community. We are telling this, and then more people want to participate in this process as well. So just to know, there is a Foldscope community in Brazil. Come more often here. Yes. The second thing is actually a question. So we were talking about the simple microscope that started in the 17th century. People want to know the magnification of Foldscope. Yes, that's a great question, and I should have mentioned that earlier. This is 140x magnification with 2-micron resolution. So that's about the mid-range magnification for a lot of educational purpose microscopes. But this gives you a very good resolution that it can be used as a research instrument. Então, só eu explain. Basicamente, o aumento é de 140 vezes. Você tem uma resolução de até mais ou menos 2 micrômetros, tá? E essa ferramenta é compatível com o aumento que você geralmente encontra em equipamentos escolares, né, para poder trabalhar com esse tipo de microscopia na escola, por exemplo, mas também ele pode ser usado para pesquisa.
E de fato já teve pessoas que utilizaram para, por exemplo, a malária, né? For example, malaria has been investigated with Foldscope, right, Honomi, if I'm not wrong. That's right. Not with this model, but with, again, Prakash Lab, Manu's lab is working more on Foldscope specifically for medical uses. This one is for educational purposes. This does not have enough magnification for diagnostic. Let me rephrase that. This does not have enough magnification for usage as diagnostic tool. However, those kind of researches are still being done at Prakash Lab. Então, ela falou que não tem ainda uma magnificação suficiente para poder fazer trabalhos com esse modelo específico, não tem um aumento suficiente para poder trabalhar com questões sanitárias, né, doenças e tal, mas de certa forma você pode fazer observações preliminares, né? But on the other hand, you could use it like to have like a preliminary inspection of tissues, right, or things like that. Not necessarily medical, but you could sort of use that as an educational tool to inspect some of the materials you have in your community, for example, firsthand, or I don't know, like, so you don't have to bring to the next city, right? You can see like right away in the community, sort of like a first inspection thing, and then you go. Right. Approach. Yeah, I've heard that farmers in remote regions of the country have used this as sort of a inspection tool of, kind of investigate what kind of pest exactly is, affecting your crops, and then they can take a picture with Foldscope attached to a phone like that, and then post it on, either Microcosmos or any other platforms where there are, experts in that field are watching, and then they can immediately sort of help identify, oh, this is this, so you should do ABC to fix that issue. Right. It's interesting because, I mean, like the first time when Foldscope was being like released and being talked about, there was a lot of talk about malaria and how Foldscope could help to solve malaria around the world, right? In the paper, there was also a conversation about T. cruzi and other parasites, right? And this is quite interesting because, I mean, even if you're not necessarily doing it in the like specifically for scientific purpose, that would become a paper, but you could use like for citizen science projects, right? Right. And this is what I'm like keeping my mind open in regard to this, like when I'm going to like start using Foldscope as something that is related to medical purposes as well, because it's kind of like bring like awareness to people to participate in a sense more, perhaps. I don't know. I think it could be related to that. Definitely. And I think there's also a power to just having kids and scientists and researchers use the same tool. I mean, that's really great. It kind of levels the ground per se, and then it's great to see the conversation happen, with the scientists and experts in the field, and just, kind of kids who are just excited and curious about the same type of work. So it's great. Really people. É muito legal conectar as pessoas porque tem essas diferenças e você equilibrar todo mundo e conectar tudo no mesmo nível. E a Foldscope faz essa conexão entre essas pessoas com diferentes tipos de expertises virem a se juntarem e fazer coisas juntas. Então ela fica muito feliz com isso. So, Honomi, we can continue perhaps with the talk. Juliana, is that fine? Just another comment. People are really participative, like in your talk. People, I think, are really enjoying it. Oh, good. I'm glad. O Guilherme Barbosa está dizendo que o melhor workshop é colocar Foldscope na mão de todo mundo com um cientista curioso do lado. Que o Manu fala que a pesquisa dele é pilotada por curiosidade. O Foldscope não é diferente. Está dizendo para comprar, pedir para patrocínio e comprar kits com muito microscópio para todas as pessoas.
So Guilherme is really excited about the whole Foldscope thing. And he thinks like we should just like try to get money around and buying loads of Foldscopes, and he's spreading all over the place because he really believes in the message that Manu Prakash has to the world about like democratizing the access to science and curiosity, especially because he was mentioning that Manu Prakash's lab is run by or around curiosity, right, as a core theme. And do you agree with that statement? Yes. I do, and yeah. There are other questions too. So. Aqui a gente tem mais uma pergunta da Denise. Oi, Denise, muito prazer. Bom te ver por aqui. A Denise está perguntando sobre o aumento máximo de 140 vezes, se esse aumento é gradual ou se é apenas 140 vezes, se possui uma faixa de ampliação até lá. So Denise is asking you if the magnification is static or is gradual. Oh, it's wow, sort of like technical question. 140. I don't know if I explained myself well. It's like it's just 140, or it's does it gradually get to 140? So it goes like 20, 30, 100, and then 140. Mm-hmm. Oh, I see. I cannot hear you. So right now the lens, it's actually a tiny. Oh, can you hear me? Let's see. Now I can hear. Yeah, sorry. Come back, internet. Can you hear me now? Yes. Okay, great. Sorry, the internet goes in and out sometimes. So to answer the question, so with the current model of Foldscope, it comes with this tiny glass bead that works as the lens. And that has a fixed magnification of 140x. So what you see, magnification image. So I hope that clear. Were you able to hear me okay? Yeah, I then just say what you just said. So okay. Basically, she was mentioning, sorry. O que ela falou é que tem essas lentes aqui, então são um pacotinho de lente, tá? E aí, quando você tira o imã, você tem, não sei se está dando para focar aqui, mas aqui tem uma lente, tá? Que é uma bolinha, tá vendo que passa aqui? Aqui tem uma bolinha aqui dentro, isso é uma lente, tá? E ela tem um aumento fixo de 140 vezes, tá bom? E para esse modelo novo do Foldscope, que é esse colorido que tem aqui, que são as peças do Foldscope. Para esse modelo aqui também é 140 vezes, que é o modelo, o primeiro modelo que a gente utilizou, que é fantástico. Então você coloca assim no olho assim, ó, e aí você já consegue enxergar coisas. Claro que você liga um LEDzinho aqui atrás, tá? Tem uma bateria aqui, tem uma parte eletrônica. E a lente está aqui dentro. Bom, a lente está aqui, nesse pontinho aqui. E tem uma lente condensadora na parte de dentro, que você não vai conseguir... Ai, vou quebrar, mas você não vai conseguir ver, mas está aqui dentro. Tem uma lente condensadora, tá? So, that's it. There is a question. Oh my God, so many questions. Just this. I think she has to move to the next hall, right? Ok. A Dina só está perguntando se há possibilidade de comprar um passo a passo para a construção. Who's asking that? É a professora Dina, de Iuna, Espírito Santo. Okay, Dina is hi Dina. She's asking if there is a step-by-step manual to build the Foldscope online. Yes, in fact, yes. They are all in English now, but you can do, if you go to our YouTube channel, Foldscope Instruments YouTube channel, or microcosmos.com,
microcosmos.foldscope.com, sorry, there will be video tutorials that gives you step-by-step instructions exactly on how to get to this. And not only this, but also how to use this. And you might see a familiar face in those videos. And then the kit also comes that also gives you a very in-depth instructions on how to use them. And back to you, Felipe. All right, so I take the words here now. Basicamente, ela falou que sim, tem online, no YouTube, por exemplo, você vai ver o rosto dela, o rosto familiar, que é da Honomi. Ela apresenta como construir essa ferramenta, tá bom? E se você está interessado online, mas tá tudo em inglês ainda, tá bom? Inclusive o manual que vem dentro do pacotinho do Foldscope, que é esse que ela mostrou aqui. Então, tem todas as instruções, tá? Estão em inglês, mas vocês conseguem construir porque é todo visual também. So, Honomi, you're saying that everything is in English right now, right? But we're gonna fix that. Yeah, and we're gonna fix that because Felipe volunteered to translate the manual for us, which is amazing. Right. Another example of collaboration, community collaborative work. We ask for volunteer translators help in order to have manuals more accessible in their own native languages, and that's a very important part of increasing access to information. So thank you, Felipe. I'm going to speak to them about this, okay? And then invite them in if they want to participate as well to help us. Yes. Is that fine? Please. Can I do that? Yeah. All right. Yes, please do that. Então, gente, como a gente falou, como a gente acabou de falar, o manual está em todo em inglês. Só que o que acontece? Eu já recebi os arquivos da Honomi vetorial, onde estão as imagens e os textos, também um arquivo de texto com as informações todas em inglês. E para a versão anterior, eu traduzi o manual para português. E dessa vez a gente está tentando fazer de novo, através dessa união da Conector Ciência com a rede de pesquisadores. E aí, quem tiver interessado em participar desse processo de tradução do Foldscope, do manual do Foldscope para português, fala com a gente depois desse encontro e a gente vai fazer isso junto. Então a gente manda parte do material para vocês traduzirem e devolverem para a gente, tá bom? E aí depois todo mundo vai ganhar um agradecimento por ter contribuído, porque esse trabalho, na verdade, ele é voluntário, tá bom? Eu faço esse trabalho de tradução voluntário para Foldscope, na verdade a gente não tem nenhuma troca comercial, de fato eu compro os Foldscopes dele, mas eu trabalho com as minhas oficinas individuais, mas realmente é voluntariado essa colaboração, tá bom? Então outras pessoas podem participar para poder fazer a tradução e aí a gente consegue espalhar isso pelo Brasil todo, né? Se esse é de interesse de outras pessoas aqui, além de mim também, pelo que parece ser, tá? So maybe you can move to the next half of the talk, so you can have the words back to you again, and then you can just wrap up from this experience that you had. Okay, great. Thank you. All right, so I just want to, since we were on the instruction, topic of instruction, I want to just quickly show where you can see those videos. So I'm going to share my screen. Okay, so again, we're back to microscosmos.foldscope.com, and then you can click on the upper right hand corner, and then that's where you can see if it loads. Basically, that's where you will find the videos, and then you may also go to YouTube and Scope Assembly, and the video tutorial will come up at the top. So just a quick note on where to find those instructions, and I definitely make
Portuguese version, else if anybody feels very confident in front of the camera and feel confident about assembly. I invite you all to do that. Okay, so I'll pause while I let you translate that, Felipe. Bom, essencialmente é o que ela já tinha falado anteriormente, né? Que você tem os vídeos disponíveis ali I no wonder vídeo. if the audio was coming through. Sorry. Can you hear me? No, right? Okay. Sorry. Can you hear me, Hanami? Yeah, I can hear you now. Sorry, right. it was a little lag. All right, yeah, we have experienced this lagging. Yes. Yeah. All right, can I explain then? Is that fine? Mm-hmm. All right. Então, gente, ela estava falando desse lugar onde vocês podem encontrar os vídeos. Yes, go ahead. I need your screen, please, so then I can actually have this cue of where to find the Foldscope. Yes. Okay. So this is the Microcosmos page. Essa página do Microcosmos. E ali onde que ela está clicando não é exatamente onde você deve ir. Onde está escrito ali Video Assembly Tutorials. Ela vai clicar. Yes. Yeah. E ali você tem os Video Assembly Tutorials, onde você vai encontrar como montar o Foldscope, essencialmente. Tá tudo em inglês, como ela falou. Eu sei que tem um tutorial em português que elas lançaram no YouTube também. Pode dar uma olhada lá, não sei os detalhes do vídeo, mas ela também propôs que outras pessoas possam fazer. Se você se sente confortável em frente da câmera e se você acha que é legal essa ideia do YouTube, fala com eles e monte o tutorial, tá bom? Ou pode falar com a gente também, a gente faz tudo, não sei. Colaborativo, vocês fazem vocês mesmos, tem aberto, é uma comunidade, então participem. So, yeah, you can continue. Wonderful. Thank you, Felipe. And okay, so I'm gonna come back to my microcosmos, and then I do want to share, I do want to share a little bit more about the interpersonal but provides like opportunities for. So I'll show you examples of that using Microcosmos blog posts. So I just searched for the keyword workshop on Microcosmos, and then you can see this whole suite of, examples of workshops happening in India, lots of workshops happen in India thanks to collaborations with Indian government, Department of Biotechnology, and other, more personal workshops as well. And you can see, it's the theme is clear. It's people kind of gathering around a table, teaching and mentoring each other, and kind of proudly bring up their Foldscope and smiling. And it's just, it's really wonderful to see that common theme happening all over the world. And so I see it, I show this to you because Foldscope is not only a powerful microscope, but it's also a microscope that brings joy to people and brings people together, and that's another key. Science doesn't happen without collaborations and good collaborations between people. So it's really nice to introduce that aspect of doing science to children from early on in their life through a fun activity like Foldscope. I'll pause. All right. I let you translate, Felipe. Right.
Thank you. A Honomi acabou de falar que quando ela digita a palavra workshop, que seria oficinas, né, na página do Microcosmos, a resposta que ela tem como pesquisa são workshops acontecendo ao redor do mundo, por exemplo, na Índia, e principalmente na Índia, porque na Índia eles têm uma colaboração com o governo indiano, tá? E departamentos que trabalham com ciência lá, biotecnologia, por exemplo, também, tem parcerias com eles. Então, na Índia está bem forte. Acredito que o Mano Prakash, se eu não me engano, ele é da Índia originalmente. E o que a Honomi mais acha interessante nessa busca é o fato de que não é só sobre o microscópio, né? Não é só sobre o microscópio com poder de aumento e de observação, que é o caso do Foldscope, mas é também porque a ferramenta científica em si traz as pessoas juntas, bring people together, faz com que elas fiquem, se reúnam e colaborem, porque é uma parte essencial da ciência que as pessoas colaborem umas com as outras, né? Então, esse processo é nato, ele é muito, assim, o Foldscope acaba trazendo isso de uma forma muito natural. E a própria diversão também de fazer parte da ciência, né? Que a ciência não precisa ser essa coisa assim quadrada, né? Que muita gente acaba tendo essa visão também do cientista, que o cientista é como aquele ser descabelado e tal. E você percebe que, na verdade, qualquer pessoa pode fazer ciência em qualquer lugar, desde que tenha as ferramentas apropriadas. E eu acho que o Foldscope faz, acho não, tenho certeza que o Foldscope, da minha própria vivência, também faz isso. Não é só uma ferramenta de poder, de poderosa, como em si, por tecnologia, mas ela bring people together, faz com que as pessoas se reúnam. So we can continue. Thank you, Felipe. Right. Yes. So yeah, so that's the word community is really important to us, to Foldscope Team, and I believe that's the reason why a lot of people resonate with our mission, because we really want to do this, big community that's built on helping each other and collaboration rather than, unnecessary competition per se. And it's really important to foster that that feeling of we're in this together, no matter where we are in the world. And that's really important, not just as scientists, but as, people living on this planet together. And then, being curious about the world we live in and being able to share it openly, with the members of the community, and then that's really the fun part. And that's the core message that I wanted to share with you today. All right, so I'm going to do this last translation then, and then we're probably going to have some questions, and then you can just say a word to wrap up, and then we finish it, I guess. Okay. So, but I think Juliana is going to actually do this kind of anyway, let's go straight to the question. Sure. I kind of go around and then yeah, Juliana's going to do it. So, a Honomi acredita que o Foldscope está sendo uma ferramenta tão bem sucedida ao redor do mundo, que de fato é verdade, por esse senso de comunidade e de colaboração, tá? E que ela, assim, realmente a questão da competição não é algo que eles estão tão interessados em incentivar dentro da comunidade que eles fazem parte. Então, realmente, essa questão da collaboration, da colaboração e da community, que é da comunidade, sem muita competição, nessa questão do competition. E a ideia é que realmente está todo mundo junto, ela tem essa visão muito clara, e porque, assim, a forma como nós todos vivendo nesse planeta podemos interagir, independente de onde a gente está no mundo, e pode participar do processo científico, tá? E esse processo científico que ela fala é baseado na questão da curiosidade, né, da curiosity, e da questão do compartilhamento, tipo openness, shareness, que são valores que a Honomi coloca como essenciais. Então, curiosidade e compartilhamento aberto,
porque e nesse processo de uso e compartilhamento e de investigação, você acaba levando a um ambiente de diversão, em que você se sente bem. Então, essa é a ideia do Foldscope como uma comunidade. So, Honomi, Juliana, do you want to say something? Because this was the last part of Honomi's talk. Honomi, primeiro eu vou falar com você, Felipe. O Enildo estava dizendo aqui, queria que você passasse para a Honomi, traduzindo um pouco do que você está dizendo, de que poder fazer ciência em qualquer lugar e ter ferramentas acessíveis e de baixo custo é um objetivo incrível, porque aproveitaria grandes potenciais que, por motivos geográficos ou financeiros, jamais teriam acesso à prática da ciência. How do I translate that? Yeah, I mean, like, it's a shared feeling with me. So I'm just going to comment and discussing with you already, sort of this aspect, because it's already kind of going to a profound discussion point. That basically, democratizing science, it's easy to say, right? But then how we do it. And I think that's what Foldscope kicks in, for example, right? Because it's a tool that it transcends geography and languages and cultural backgrounds. It's a tool that enhances connectivity and bring people together for shariness, for curiosity, and bringing them this fun side of science, awakening this, because I think a lot of the science that is being done right now, it's kind of like talking about a lot of crises and reproduction of experiments and depression and all this kind of discussions going on around science, academic science. And then you have this like very this refreshing that comes from the Foldscope community, which is about fun, it's about curiosity, it's about sharing, it's about being together and being together, people all over the world. So someone was mentioned that it's quite an interesting thing, because it breaks barriers not only of price but also of geography, of culture, and other things that allows for democratic science, which is basically means everybody participate in it, right? That's democracy. Everybody can participate, have a voice, and I think you said that pretty well, right? That's like Foldscope is not only a tool, it's a way to bring people together. This is powerful. It is. I really think so too, and you put it really nicely. I'm always floored by the positive messages that we receive, like every single day about Foldscope. People either watched a TED Talk by Manu or just, hear about us somehow, somewhere. And then they're just so excited. Like they are so excited to get to know this tool. And then they just can't even contain their enthusiasm. Then they just write to us. And that always makes the day. That makes their day. And that's when I encounter that on an everyday basis. So I really see that as the other powerful side of Foldscope, and like bringing people together, and then then igniting friendships. I don't know if igniting is the right word, but fostering friendship is really useful. I mean, Felipe, you wrote to us. You were one of the people who wrote to us with enthusiasm and then heart. And we're just in return is to be your resources, and we offer you mentorship so that you can be the mentor in your community, and then that kind of chain and web of mentorship spreads, then that knowledge becomes yours, and then it's yours in the community.
So it's not just like us, the Foldscope team running the show per se. We're not. It's the community that's really front and center. So yeah, I think to share that. The other side also goes through, right? Because then like you learn a lot from all these people from all over the world, right? Like people who are working in India, and that I don't know, in the suburb in India or in a big city in India, or someone who's working here inside of Bahia. I think places there are not necessarily like accessible easily to people who are there in Stanford, but it's spreading these roots. You can learn also from the community and how people deal with this locally, right? Because this is something that really strikes me about Foldscope, because there is this local element that is really taken into account, and that's what makes me so comfortable, because I don't feel like colonized. You know, I feel like I'm making part of something bigger that is like, you know, it's collaborative, and I feel part of it. I don't feel like exploited by some company who comes here and then bring like a microscope with a cheap price, but it just wants to spread around the world, you know, and for profit or anything like that. But it's more like, you know, it feels comfortable and fun and engaging, and it's mission driven to make part of this community. And that's why we also invited you, because, you know, you want this message to be spread, you know, in our networks, not only by us, but also for someone from the core of the company. Thank you. And Honomi, I would like to thank you for our learning today. It's an honor to be connected with initiatives such as the Foldscope and Conector Ciência. It's amazing. I'm learning so much with you and Felipe and the others managers communities, and I'm very happy with this connection. Thank you. Likewise. Thank you so much, Juliana. Likewise. My feeling exactly. So I also would like to thank you to joining us today. And do we have any more questions to Honomi, or Honomi maybe has questions to us? Like if you have any question also about anything, just let us know. Like, but first of all, I want to thank you to join us. This has been great, this moment. I'm really, really happy with the result of it. And yeah, so. Thank you, Felipe. And I appreciate you all. I'm really happy to have this opportunity to share, you know, my experiences with Foldscope community, and it's an honor to be able to share about that on behalf of Foldscope team. So thank you. And I guess my open-ended question is, what will you discover with Foldscope in your community? So with that, I will sign off. All right. A Honomi perguntou, tipo, bom, ela agradeceu, né? Ela tá muito grata, thank you, para todos nós aqui. E ela perguntou o que vocês querem descobrir com a ferramenta do Foldscope. Essa pergunta que ela decidiu fazer para gente, assim. E é muito interessante porque lá no interior da Bahia, essa foi a pergunta que a gente acabou fazendo para as pessoas também, né? Que é essa questão da curiosidade, né? O que vocês querem descobrir? Então, montem seus projetos e vão lá para a Chapada Diamantina, para o parque, descobrir o que isso é. E, por exemplo, eu descobri protozoários, a gente descobriu, né, as crianças junto comigo, elas me mostraram, na verdade, protozoários nas asas de uma libélula morta, por exemplo. Bom, que a gente acredita que seja protozoário, na verdade. Então, vale até a discussão aí. Mas eu acho que eu posso responder isso primeiro, porque eu quero descobrir como eu primeiro me saio na construção do Foldscope, que para mim é um desafio. Para além da microscopia, eu acho que você se desafiar a construir algo e uma coisa tão delicada e que pode nos dar tantas respostas, né? E, às vezes para perguntas que a gente ainda nem se fez, né? Então, essa curiosidade de como é que faz, como é que funciona, como é que 1000 perguntas eu já fiz para o Felipe, de como é que faz, como é que funciona, como é possível. Então, eu acho que, a princípio, o desafio de seguir e imaginar como a gente vai usar uma ferramenta incrível como essa, para mim já é o que eu gostaria, até onde eu consigo ir, o que eu consigo descobrir depois que eu conseguir construir meu Foldscope.
So she was asking, well, basically she was saying like, she has 1,000 questions actually, about what she can actually discover through it. But the first thing she wants to know is like how actually it works, like how to assemble it. And of course, this can be answered through a Foldscope workshops that you guys have been doing and other people around the world have been doing. We have been doing through Conector Ciência. So the idea is like people can assemble it, right? But she was like, it's not like she has the questions yet. She's like she's more asking like about like how we can build this tool, and then so we can, if new questions can emerge from it. So the first question is like, how do I handle this? And then through this, we're gonna make like 1,000 different questions. And I was explaining then how we found out that there were like a protozoa in the wings of a dragonfly that kids found in a waterfall, like in the water of the waterfall. So it was a surprise. I was like, oh my god, we can see this here. Like, I still think like, yeah, I guess it was protozoa. That's at least what I said. That's what I think I saw. But it's something that is good to share with the community, so then people can actually comment on what you find. Right? I remember seeing in some posts in the community about someone who's trying to see eyes using Foldscope, which is such an orthodox way of using a microscope, right? I thought it was interesting. And then this person at first had problems, but then later on, people start like, giving tips and sort of like, put this slide it directly in the fridge, and then you see it quickly. I don't know, like there was interactions, and maybe this is something I think I should ask more myself, like why I'm not participating so much in the microcosms. Like I should post all these pictures in the microscopes, right? Yes, that would be great, because a lot more people can learn from you. I mean, like, yeah. But okay, so if you don't have any more questions. Tem mais aqui, você perguntou, agora tem um monte de gente querendo o que vai descobrir. Então, Robson está dizendo que ele gostaria de descobrir seres vivos em plantas e locais da natureza e no dia a dia que não consegue ver a olho nu. Seria interessante e mostraria para as crianças, adultos, a importância da ciência de forma divertida. A Carla está dizendo que ela acabou de ver no Twitter uma festa de aniversário de uma garotinha de 10 anos, que o tema foi Foldscope, com direito ao workshop para convidados. Uau! Carla, obrigada por essa contribuição incrível. E o último comentário que eu tenho aqui é o da Suzana. Ela está nos contando aqui no Facebook, falando, né, sobre que ela diz que os tios dela sempre perguntam por que alguém iria querer estudar o cérebro de mosca da fruta. Então, a primeira coisa que ela faria seria mostrar o cérebro, né, de uma mosca para a família dela, para que eles pudessem finalmente entender o que ela estuda. Então, além disso, ela está dizendo que não apenas em escolas, mas também para a família dos cientistas, né? Público geral que gostariam de saber o porquê da ciência, por que a ciência é importante e divertida. Acho que é isso que tem por aqui. All right. So people actually ended up like answering your question too. So I'm just gonna go through them quickly, and then because probably have other things to do too. So one of them is like Hobson said that he would like to find out more about other living beings like plants and things in the local nature, things that he can't see, like with their eyes. So that would be very interesting for kids to find out all this invisible world. I mean, the invisible world, right? That it becomes visible through the microscope. And Carla also mentioned about like a birthday party of a girl, 10 years old, and they actually had a workshop, a Foldscope workshop during the party, which is fantastic. I want to cutest. I love and she that found out on idea. Twitter that's really cool. So it's being posted. I want to find out that person too, because it's so fucking cool, right? Yeah, it's so cute. So cute. I think there was a tweet about that. I didn't Somebody hear. tweeted about that. The Foldscope birthday party.
Can you hear me? Yes. Oh, can you hear me? Okay. Yes, yeah, I think there was a time. Yeah. And then about the exploring a local environment, I love that idea. That's kind of what I tend to do with my foldscoping sessions is I call it getting to know my neighbors, non-human neighbors. And I like to explore water systems like pond or rivers. And so I take water samples and then, you just find lots of things living in there. And that's when you just like seeing it just ignites this curiosity. And then like, yeah, so please keep on exploring, everybody. Bom, as últimas palavras da Ronome é continuem explorando o universo, aí, keep exploring. E ela falou que ela trabalha coletando amostras de água de diferentes lugares, então rios, lagoas e tal, e que ela tem muita curiosidade de observar esses seres vivos ali, né, nesses ambientes aquáticos, tá? Fala só da mosquinha da fruta e da família, Felipe, da Suzana, que é bem interessante essa perspectiva de mostrar para sua família como Foldscope, para a sua família entender o que você faz. Sorry, I just forgot one of them, and remind me here. So a researcher who works on brain research, she kind of realized that Foldscope can be like an interesting tool to show her research to her family, so they can understand better what she's doing, because people sometimes don't get what scientists do inside of the labs, and so then through Foldscope, and it's being something that it's in your pocket, and then you bring to to your family, so you can show the slides you're working in the lab and things like that. So you kind of can connect people in a daily situation, like with the workshops, but in a more informal way. I love that. I love that idea, and I think it is important to make what doing science looks like more tangible for people with no science backgrounds, right? Because once you see it, then you get it, and it becomes clearer, and it somehow does not it stops being scary, and that's important too. Exatamente, ela estava falando isso aqui, esse contato com a ciência acaba perdendo esses medos que a gente tem em relação à ciência. Então, existem esses estereótipos da ciência, né? E aí, esses tipos de ferramentas, situações como a Suzana propôs e também o Robson, né, no dia a dia, realmente quebra essa barreira também psicológica, né, em relação à ciência, de que a ciência é algo para gênios, né, que é difícil, né? E que, na verdade, tem que perder esse medo mesmo. So, with no further questions, I then thank you finally, the last thank you. And yeah, I don't have anything else to say. Just very thankful. And I love that Juliana found that tweet. That's a great way to end our wonderful session with the Foldscope, the Foldscope party. That's Carla, great. share it to us. Thank you, Carla. It's so amazing. Oh my God, I want to party like that. O bolo, the cake. Oh my God, that's so cool. That's so nice. Oh my gosh. So amazing. Amazing work. Thank you, Carla. All right. Well, thank you again. And please join the Foldscope community, and then I'd love to hear any collaboration opportunities or ideas. Please write to us at info@foldscope.com, and then you in Brazil mentors like Felipe, and then Foldscope team was just in Brazil. A lot of people can hear me. A lot of people. So I suggest that you look for Foldscope mentors in your area,
and then start connecting with them. Okay, I'm not going to translate that, or should I? I think it's so personal. I'm like, yeah, go to foldscope.com, right? Bom, gente, vai para o foldscope.com e participem da comunidade, mandem ideias para a Honomi, ou para a gente, ou para outras pessoas, e busquem mentores em suas comunidades, ou sejam os mentores da sua comunidade, e conectem as pessoas com a ciência. É isso. Foldscope. Thank you, Honomi. So, we go now. See you. Thanks so much. Bye. Tchau. Tchau, Facebook. Tchau, Facebook. Prazer. Agradecemos muito aí a contribuição, hein? Aí, eu tô assim, tão informal. Tipo... Tchau, gente, pessoal do Facebook. Até amanhã. Amanhã a gente volta com outro tema. Felipe, agradeço demais, gente. Um abraço para todos. Carla, beijo. Tchau, Facebook.